Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata dell'Il Calicenero. Buonasera, Mrs. Arianna. Buonasera. Allora, dopo i Cannibal Corpse di Mr. Paul ieri, oggi ci sono gli Unbilicus. Unbilicus from USA, band hard rock, una band che è costituita da musicisti di alto spessore, Paul Mazurkiewicz, Cannibal Corpse, Brian degli Aggressor e appunto li chiamiamo subito. Eccoli qua. Guys, Ho visto il gatto. my cats are always getting in the way. Fantastico. Lasciate aprire appunto con la prima domanda. Prego, Arianna. Okay, so first question is going to be from me. So some of you guys come from a more extreme side of metal and decided to try on something very different. And the band came together in 2020, although some of the lyrics had already been around for a while. Do you think that the health crisis may have played a role in seeking to resume that particular vibe in that particular moment, and not just for practical reasons? Brian, you want to answer that? Well, as far as lyrics and stuff go, I know there were some song titles floating around, and we kind of, we just off of that wrote new sets of lyrics, stuff like that. But yeah, I do think the pandemic happening was a major factor in this band even happening. It started as an online project, of course. And I had met Taylor many years ago through another band. And that's just kind of how it all came together. He mentioned a rock band, and I said, dude, if you need a singer, let me know. And, lo and behold. Sure. Do you think that the fact that the vibe was so radically different, do you think it stemmed from a need for something more lighthearted compared to the more dark, extreme music you already had going on? Well, for me, of course, being in Cannibal Corpse, yes, and Brian's had his hands in some heavy music as well. He played, played in a few bands throughout the years and up in Canada. Maybe nothing as extreme as Cannibal Corpse, of course. But for me, I mean, you got to go back. We got to go back about 20, 23, 24 years now at this point, because I had a project with Jack Owen, the original guitar player from Cannibal Corpse, and we had a rock project that was basically just like we're doing now with Umbilicus. So it really just was out of our love of hard rock, out of rock and roll music, and especially from the era that we kind of grew up in the 70s, I guess. So it's just another way to express ourselves, especially, like I said, being in Cannibal, where it's just 1,000 miles an hour all the time, and it's just very hard and aggressive, but the music that we're doing with Umbilicus and the hard rock thing here it was a passion of ours. And luckily, when I got the project together again with Vernon Blake, and then we got Taylor Nordberg on guitar to join us, and then Brian was our last piece of the puzzle here. We all had the same vision, and we had the same likings of this kind of music, so we were all on the same page, wanting to make some just classic rock and roll, which is, just something, like I said, that we all really love. Ok, thank you. Allora, quello che gli ho chiesto è che, siccome alcuni di loro vengono da delle frange un po' più estreme del metal e hanno cercato di fare una cosa diversa, e la band si è messa insieme nel 2020, anche se alcuni dei testi esistevano già da un pezzo. Quindi gli ho chiesto se secondo loro la situazione sanitaria ha giocato un ruolo nel riprendere in mano quelle vibe particolari in quel momento in particolare, e non solo per ragioni pratiche. Quello che mi hanno detto è che effettivamente alcuni titoli esistevano già, però la pandemia effettivamente ha giocato un ruolo, ma nel fatto che, per esempio, hanno iniziato il progetto online e ha cominciato a esistere in quel modo. Poi ha aggiunto che erano appunto già in band alcune un po' più estreme,
però in generale questo era un progetto che comunque esisteva già da un pezzo e che esisteva semplicemente perché loro amano quel tipo di musica rock che è dell'epoca in cui sono cresciuti, negli anni 70, e che è un modo per esprimere se stessi. Per esempio in Cannibal Corpse hanno sì dei ritmi più aggressivi, più veloci, più duri, però questo tipo di musica è una loro passione e appunto è nato dal fatto che hanno la stessa visione, a loro piace la stessa musica, si trovano sulla stessa lunghezza d'onda e il rock and roll classico è qualcosa che amano, tutti loro. Perfetto. Allora, ottima domanda, Ari. Allora, la mia domanda è questa. A entrambi, sia a Paul che a Brian, vorrei chiedervi come riuscite ad entrare all'interno delle menti delle persone che soffrono continuamente di malattie molto rare, particolari, complicate, e riuscendo ad estrarre questo dolore. Ok, l'hard rock forse è una domanda che ha poco senso verso l'hard rock, però a volte vi sono dei lati della chitarra, lati della batteria, dei lati della voce o del basso che riescono a creare una melodia anche. Quindi creando questa melodia può essere un qualcosa che assorbe questa malattia stessa e quindi cerca di far combattere e cerca di far andare avanti in maniera continua chi soffre di tutto ciò. Come riuscite appunto a creare questa terapia verso queste persone? Okay, so the question he's asking is even as hard rockers, how do you think you're able to get into the minds of people who are in a bad place in their lives, maybe people who can be terminally ill, and to be able to exercise this pain? Because, yeah, your music is not that dark, but some melodies can actually convey this kind of pain and try to push suffering people forward. How can you create this sort of therapy through music? Well, first of all, Ariana, I think you have a very impressive skill. I have to say, typing and Oh my translating all at one time is very impressive. Thank you. Yeah. Thank you so much. And that is a very great question. So I'm going to actually circle that one right back to Paul mentioning that, this band started basically 20 years ago with the name Path of Man. And it's a path we all follow. So it's a pretty cool name, I think, Path of Man. Yeah. And it's very relatable in that, we're all human beings and we all experience the same kinds of things. So we tend to follow the same path. And I'm just kind of writing about my journey along that path that everybody else also goes down. So I feel it's, life is a very universally enjoyed thing. There's sad moments, there's hard moments, but there's also very bright moments. And overall, it's a big, wacky, wonderful, weird world. And, there's a lot of magic and there's a lot of darkness too. So, just try to convey that as much as I can. All right. Allora, la risposta è stata che la band, il suo nome originario era Path of Man, e Path è un cammino, un sentiero, e quello che dice è che tutti noi seguiamo un nostro cammino, un nostro sentiero come esseri umani, è un'esperienza che tutti condividiamo, tutti abbiamo lo stesso tipo di esperienza degli eventi nella vita, e lui cerca di scrivere il suo. Dice che la vita è qualcosa che tutti possono amare, con i suoi momenti tristi e con i suoi momenti un po' più luminosi, e che viviamo in un mondo strano, però che contiene tanta magia, ma allo stesso tempo tanta oscurità. A te la prossima domanda, Ari, prego. Okay, next question is mine. So, in Hello Future, you bring up the resolve to live life your own way despite political, social, economic struggles, and in the end you mentioned the American dream. So we're talking to a European audience mostly. So
would you like to tell us more about the American Dream? Wait, There's more. There's more to the question. Like, has it inspired you, or failed you, or both? Paul, do you wanna hop on that one? I can start it out because, of course, Brian wrote the lyrics to this. So I just have to interject that it's funny in a sense, a little humor going on because Brian being Canadian and he's talking about the American here, you know. So, but of course, Canada, the United States, we're sister countries here, and we live a lot alike and have a lot of the same ideologies. So it's just kind of a little ironic that that Brian writes the lyrics talking about the American dream. So I'm going to leave it at that and let Brian answer that because yes, those are. If I may interject, I think we, like, in the Western world, I think we are all living or trying to seek the American dream in a way. So even if you're Canadian, you can be living late stage capitalism. Of course. So there. So that's basically what it kind of circles back around to is I try to put a little bit of satire in my lyrics as well. Things that also make me chuckle a little bit. And that's one thing that, like Paul said, I'm Canadian and I'm singing about the American dream. But I think we all kind of have our own ideas and interpretations of what the American dream is. I guess to some it's still the family, the nuclear family, white picket fence, having a good job and being able to afford all the things that you want to buy. And but it also circles back to the, you have to work to earn a wage, to spend that wage in order to live, to work, so just that sort of thing as well. I was fortunate enough to live in Europe as a kid too, and be like a military kid. So I've been blessed to see a lot of the world, with youthful eyes and through touring as an adult. And I do feel that, like you said, the North American dream has crept, around the globe. And we basically all want the same things, which is just life, love, liberty, happiness. Was it The Pursuit of Happiness, Paul? I don't know that quote, but That's it, Brian. I guess. Yeah. Essentially that, yeah. Can an America confirm? Paul, do you confirm? Oh, I Is it confirm. correct? 100%. Okay, thank you. That's awesome. Ok. Alla grande. May I proceed to translating? Ok. Allora, vi ho detto che nella canzone Hello Future parla del fatto di vivere la sua vita a modo suo, nonostante ci siano dei problemi politici, sociali, economici, e appunto menziona il sogno americano. Quindi, visto che siamo comunque un pubblico europeo, gli ho chiesto se vuole dirci di più sul sogno americano e se per lui è stato fonte di ispirazione o piuttosto di delusione, o entrambi. E quindi Paul diceva, no, mi fa ridere perché lui è canadese e ha scritto questa canzone che è sull'American Dream, anche se siamo paesi cugini, comunque è una cosa ironica. Quindi Brian ha aggiunto che ha voluto fare un po' di satira e scrivere una cosa che lo facesse sorridere, come il fatto appunto di un canadese che parla del sogno americano, e che ognuno di noi che viviamo comunque nell'Occidente industrializzato, abbiamo un'idea di questo sogno americano, perché per qualcuno è la famiglia nucleare del mulino bianco, avere un buon lavoro, comprare tutto quello che vuoi, però sempre tenendo presente che devi andare a lavorare, devi spendere quello che lavori per vivere e devi vivere per andare a lavorare. Lui comunque ha detto che è vissuto in Europa come figlio di militari quando era bambino e ha avuto la fortuna di vedere il mondo e anche di constatare che il sogno nordamericano si è diffuso un po' dappertutto. Però dice che vogliamo tutti la vita, amore, libertà e la ricerca della felicità. La citazione che riconosceremo tutti. Domanda interessante con una risposta veramente molto interessante. Allora, c'è la domanda di Mr. Arrogant. Avete avuto qualche tipo di difficoltà dal passare dai ritmi delle vostre band estreme agli Unbilicus, quindi Cannibal Corpse, D-Side, Aggressor, eccetera? Perché conosco musicisti che riescono a suonare facilmente a 300 bpm di metronomo, ma ha difficoltà a 150 bpm, quindi nel rallentare rispetto alla velocità che hanno nelle band stesse di origine. Scusa? Okay, so Harrogate is asking, have you had any kind of difficulties going from the rhythms of your bands, your extreme bands, to Unbilicus? Because I know musicians that
can easily hit 300 BPM, but have a harder time going back to 150? Yeah, it's a good question because I've been so used to playing death metal my whole life, pretty much. And I've been doing that since I was a teenager. And of course, Cannibal's been going on for years. And, when we started the project, like Path of Man that we were talking about 20 years ago, it was just such a breath of fresh air, and having, just sitting back and grooving and playing a different style of drumming. But for me, it kind of came natural, I guess. It was within me. It's not like I'm trying to do something that I don't want to do or that I can't do. But I am having to slow down. And that is a little kind of strange at first. Now if we fast forward to Umbilicus and talking about some of these songs on the record, like a song like Umbilicus or My Own Tide, it's a very, very slow song, and I found it not really difficult, but it was a challenge to kind of to keep that tempo, to play that slow, because I'm not used to doing that. I have the feeling of wanting to play that, and it's inside of me, in my heart, and I can do it. But yeah, it took a little bit of just holding back and playing for the song and playing at a different tempo, which was like something I'm not used to doing. So, but that's really not a problem. I mean, I'm loving playing these songs and playing at these tempos, and my body thanks me for it as well. Playing these Umbilicus songs. Ok. Allora, ha detto, bella domanda. Io sono abituato a suonare death da tutta la mia vita, da quando ero un teenager, quando ero un adolescente, e poi ci sono i Cannibal Corpse che continuano da un pezzo, e questo progetto Unbilicus, che ha cominciato 20 anni fa, è stata una boccata d'aria fresca, semplicemente rilassarsi e fare un nuovo tipo di batteria, un nuovo tipo di musica. Gli è venuto naturale, non ha cercato di farlo in modo forzato, però sì, è vero che ha dovuto rallentare un po' il ritmo, cosa che gli ha un po' fatto strano all'inizio. Per esempio Unbilicus e My Own Tide sono canzoni lente, non è che siano difficili, però comunque è stato sì, una sfida personale il fatto di mantenere quel tipo di ritmo e suonare così lentamente, che è una cosa che non è abituato a fare. A volte gli viene quasi l'istinto di suonare appunto con i codici del death, però sì, deve trattenersi un po' e cambiare tempo. Però ha detto che non è un problema, perché gli piace suonare qualcosa di nuovo, e in più il suo corpo lo ringrazia. Non ti sentiamo? Non ti sentiamo? Perfetto. Adesso Qui sì, c'è ti qualche sentiamo. piccolo problema di connessione. Allora, a me viene da chiedervi questo invece. Un giorno un pittore viene a casa vostra e vi chiede di portare la vostra strumentazione in una montagna. La montagna potete tranquillamente sceglierla voi, senza alcun tipo di problema. E lo stesso pittore vi chiede di mettervi in posa con i vostri strumenti e creare una track particolare. Che titolo avrebbe questa composizione grazie al luogo dove siete, quindi verso la natura? So the question is, you have a painter asking you to bring your instruments on a natural landscape, like a mountain, any mountain you can choose. And you have to pose and create a soundtrack. What title would it have, knowing that it should be inspired by the nature surrounding you? Okay, so first off, you can choose your mountain. Which mountain would you like to have as your background? I'm going to choose the highest point in Florida, which is right near Paul's house. That's the one I'm going to choose. Paul's house. Okay. It's not. He's talking. I live in Florida, and Florida is very flat.
but there's a Yeah. hill that is my house, and it's actually has a sign on it because there's not many hills in Florida, so it might as well be a mountain. So he's talking about the mountain that's near my house, which is basically like a little mound. Yeah. It's no Mount Everest or like that. So, but hey, in Florida, it's a mountain, a good one, right? Oh yeah. All right. So we have Paul's house. Okay. So you are with your instruments in Paul's house with the other members of the band, and you have to make a track. What are you going to do, and how are you going to name it? Ooh, that's tough. Paul, you want to take that one? That is a tough one, I know. I mean, well, we'd all be up on the mountain, of course. I mean, it would have to be kind of a little bit more of an acoustic thing, I suppose. I mean, Brian is a multi-talented musician here. He's of course the vocalist in Unbilicus, but he plays bass guitar. He plays guitar. I mean, he's an amazing musician. So I of course Brian would have to be up there with a guitar as well. Get Taylor up there with his guitar and Vern having a bass. I guess I'd have to have some smaller kind of like a drum set of sorts. But yeah, I don't know. I mean, you maybe you just start writing and whatever you're feeling in the moment in nature like that. It's it's a pretty cool concept. Yeah, because of course we haven't written any songs like that in that way. So I guess you're just kind of going by the vibe that you're coming across at this point. Maybe it's a lot to do with just the birds flying past, or the clouds in the sky, and the warmth of being in Florida for the most part. Today it's cold, but most of the time it's warm. So I think it would have to be just like you're outside, you're on a mountain. Near my house in Florida, where we're writing about about what we're feeling at that moment. Like I said, just the nature surrounding you, and that's a great feeling to have, of course. I think we would call it this. I'm sorry. House? I think we would name it the Spring Hill Jamboree. There you go. Perfect. I like it. Yeah, but I have to translate that. Sorry. No, it's okay, I'm kidding. I get the translation. Allora, dice che ha proposto un posto che è il più alto picco della Florida, che si chiama Paul's House, e siccome non è che ci sono tante montagne, neanche così tante colline, questa specie di monticciolo può essere considerato come il punto più alto della Florida, che tra l'altro è vicino a casa di Paul. Quindi hanno pensato potrebbe essere qualcosa di acustico. Brian è un musicista multisfaccettato, potrebbero portarsi per esempio un set di batterie più piccolo e poi iniziare a scrivere qualsiasi cosa venga loro in mente in mezzo alla natura. Dicono che è un concetto carino, che non hanno mai scritto canzoni di quel tipo, però semplicemente cercherebbero di seguire le vibe del posto con gli uccelli che volano, il calore della Florida, le nuvole, e semplicemente scrivere come si sentono in quel momento. Il titolo che hanno proposto è The Spring Hill Jamboree. Allora, per tradurre, ragazzi, mi servirebbe un episodio. Dopo magari verso la fine, quando un attimo cerco di farlo. Ok. Perfetto. A te la prossima domanda, Ari. Oggi sarà veramente divertimento incredibile. Next question is mine. It's about the original project that was called Path of Man, of course. And the title describes pretty accurately, actually, the storytelling of the tracks. So does it stem from an introspective journey? Is it representative of any of you guys' paths? Well, funny you ask. The one person that actually named the project is not with us right now. Vernon Blake, our bass player for Unbilicus, he was playing bass in the Path of Man project as well, and he actually named the band Path of Man. So, unfortunately, it's more of a question for Vern, but I think Brian had a good analogy on
earlier when we talked about Path of Man. Just the path we're all on as human beings, I guess. I mean, I don't know if, but I don't know if there's any inner meaning to it. I'm not the one to answer that, unfortunately. Like I said, we'd have to get Vern, to know, see what he was thinking when he actually named the band. So I'm sorry. Maybe maybe I wasn't really clear because this is about the storytelling of the songs. So the messages you want to convey with the songs as they are written now. So after they were, let's say, refreshed a little bit, revamped. This is something you have all worked on, I assume. So as for how the project is now, do you think there is much of your intimate insight in the songs? Well, that's all Brian. Brian came in when we had the songs all finished musically. Brian, like I said earlier, was the last piece of the puzzle here, and we used Brian wrote all the lyrics. Brian wrote all the words to all the songs on Path of a Thousand Suns here. So I'm gonna let that go to this guy right here, Brian. Thanks so much, man. So I mean, I think there were still a bunch of concepts from Path of Man. I think riff wise, maybe, and song title wise, I'm not entirely sure about that, but I know that Paul, Taylor, and Vern got together and basically wrote the album, and I was presented with full, beautiful songs, and so all I had to do was just lay down. Unfortunately for them, my vocals on top of those great tracks. That's it. And I think as far as the songs go, again, I try to write fairly universal, song topics, things that I think we can all kind of relate to. But of course, they all have meaning for me too. And that's what I think is really beautiful about the art of songwriting is that, what is the color blue to me might be the color green to you, and that's kind of the beauty of it. Everybody's got their own interpretations. Thank you. Allora, quello che vi ho chiesto era che il progetto originale si chiamava Path of Man, che è appunto il cammino dell'uomo, che descrive in modo abbastanza preciso lo storytelling delle canzoni. Quindi mi chiedevo se questo storytelling viene da un viaggio introspettivo e se rappresenta il cammino di qualcuno di loro. Allora poi dice sì, effettivamente la persona che ha dato il nome al progetto originario non è qui, bisognerebbe chiedere a Ben, però Brian ha fatto una buona metafora prima, ha parlato del cammino di ciascuno di noi in quanto esseri umani. Non c'è però necessariamente un significato più profondo. E Brian aggiunge che alcuni di quei concetti, appunto il riff, alcuni titoli, erano già pronti quando sono arrivato. Quando sono arrivato mi hanno presentato canzoni complete, già molto belle, e poi ha detto purtroppo sono arrivato io ad aggiungerci la voce. Comunque ha detto io cerco di scrivere di argomenti abbastanza universali, nei quali possiamo tutti riconoscerci, però comunque è vero che c'è anche quello che significa per me in queste canzoni. Però quel che è bello appunto del fatto di scrivere canzoni è il fatto che ognuno le interpreta come vuole. Perfetto. Allora, invece la mia domanda è questa. Allora, l'hard rock per voi cosa significa? Nel senso, non quelli che tutti pensano sul genere, quindi divertimento, quindi svago e quant'altro, assolutamente no. Qua vi voglio che voi mi esprimete un concetto di arte creativa grazie alla vostra corteccia cerebrale per descrivere la parte più interna dell'hard rock di voi musicisti.
So he's asking, what does hard rock mean for you? Meaning, not the obvious, I mean, fun and playfulness maybe, but how, framing it as creative art, how can you describe the deeper meaning of hard rock for you? That's tough, because I don't myself personally, I don't think too deep into that. I listen, when I think of the bands that I grew up in that I love, what do I love about these bands? It really does come down to the simplicity of just a guitar riff, a vocal melody. I mean, and that's why I love it. And so there's not much deep for me, anyways. I mean, maybe for Brian or maybe anybody else, or everyone's going to have a different answer, I guess, on that. But it was really just what like what music does to you. It moves you, and it's music. I mean, I've always been one to not, musically not really care about too much of the lyrics, kind of a thing, no matter what kind of music I'm listening to or loving, I guess, because it comes down to, like I said, the melodies, it comes down to the music, it comes down how everything is put together like that. So it's all secondary, whatever, maybe what the, what you're trying to convey lyrically, I suppose, and there are some, of course, great lyrics to a lot of great songs, yes. But to me, that's not why I'm, liking that kind of music or liking music in general, for that matter. So it's really it's nothing deep for me. Now, maybe it was Brian. Maybe he has a different answer there. You can talk about your view there, sir. Yeah, for me, freedom. I think hard rock just represents freedom to me. Freedom of self-expression, and like Paul said, it's just what moves you. And hard rock and heavy metal is what moves our souls. So I'm just gonna have to go with freedom, because it's you can move in every which way direction with anything you want. Ok. Thank you. Allora, Paul dice che non è che ci abbia pensato così tanto, dice che semplicemente gli fa pensare alle band con cui è cresciuto e che ha amato, e quello che ama di quelle band. Si tratta semplicemente di un riff di chitarra o la melodia della voce, è quello che ama, non è che ci pensa più di tanto, magari qualcun altro pensa diversamente, però quello che lui lo emoziona, lo commuove è la musica, e non fa tanta attenzione ai lyrics in tutto quello che ascolta. Cioè che alla fine per lui quello che importa sono le melodie e la musica, il resto è secondario. Qualsiasi cosa tu cerchi di trasmettere con i tuoi testi. Dice che comunque loro hanno degli eccellenti testi, però i testi non sono quello che lui guarda nella musica in generale, non ci dà un significato così profondo. Brian dice che per lui invece è la libertà, e la libertà di esprimerti, la libertà di commuoverti, e per lui l'hard rock e l'heavy metal, per lui è la cosa che lo emoziona, e da lì si può andare in qualsiasi direzione. A te la prossima domanda, Ari, prego. Okay. My next question. If you could choose any piece of media, that can be I don't know, a movie, a TV series, whatever, what would Past of 1,000 Suns be the soundtrack of? I have an idea. Let's see if it matches. Brian? Oh man, what piece of media? I could see. I don't know if you've seen the show Peaky Blinders, but I could see the Unbilicus riff, da, da, din, din, da, 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 just in that, or maybe some sort of fight scene in I don't know, an action movie. John Wick. We'll use that one because I don't really know too many other than like the old school Arnold movies. But yeah, that I don't know. Libertà. Paul, any ideas? Oh my gosh, that's a tough one. Yeah. It was a tough one, really? It is. It is. Okay.
a lot of things that I just don't think about, you know, and then I get asked questions like this and I'm like, man, I have no idea because I don't think of these things, I suppose. So I'm like, man, and then these days I don't watch a lot of TV or movies or anything like that. So I don't know. I mean, it's just like maybe some reality show just because it's real, I guess. I mean, and I have no idea what kind of reality show. Maybe we'll have to make one up, but it would be, you know, like a soundtrack to just, you know, life in general, you know. I mean, I think you know, that's what the songs are that powerful and, you know, they're that moving. I mean, Brian wrote some amazing lyrics, and I was just listening to the record today. I had to kind of prep for this, of course, and I listened to the whole record, and I listened to it a lot. But I mean, I'm just like, man, it's just a feel good album. I think we wrote here and put out. So it just have to be the soundtrack to, you know, to life in general. So some cool reality show, I guess, would have to be what I would have to say. Maybe some of our songs will make it onto Spinal Tap 2, which we were just discussing in our group chat that's coming out. So, or maybe Spinal Tap. Spinal Tap. Oh, I don't know now. Yeah, Spinal Tap 2. None More Black. You know, Spinal Tap, the original Spinal Tap, the mockumentary, the fake movie about the band. Very funny. 40 years ago. You've seen Spinal Tap. Everybody's seen This Is Spinal Tap, it's called. I will tonight as soon as we end the interview. I promise. If you haven't, yeah. I mean, this is a classic that it's been, I said 40 years, and they're making a sequel. So it just came out in the meeting. Oh, thank you. Got the Blu-ray. So yeah, check it out. Maybe we'll get a hold of Rob Reiner, the director. We got to say, hey, we need an Unbilicus song on this. Yeah, exactly. Maybe we'll make it onto a new Bill and Ted movie too. Who knows? Hey, we'll take anything, really. Yeah. Okay. I was personally thinking of Sons of Anarchy, but maybe you don't know the series. Do you know? Like the first songs of the album, they have that kind of vibe, like riding your Harley into the sunset, then going to a club and drinking beer and whatever. I mean, I don't know. Good. That's a wild guess. I say I've never seen Sons of Anarchy. I know of it, but I've never seen it. Brian, you probably seen it, right? I know of it. I don't know it very well, but maybe a new Suspiria. You know, I love a lot of Italian directors, so maybe one of them will choose some of our stuff. You know, right? Yeah, that'd be a good one. Yeah, we'll take that. Yeah, you better. How about we just get the Unbilicus Italian tour going here, and then we're good, and we can play throughout Italy, and there's the, you know, there we go. That'd be great. Yeah, that would be great. Yeah, we'd love it for you. But please stop by France because I'm in France. Oh, sorry. So I can come see you guys. So for the translation part. Allora, Brian dice che ci vedrebbe bene i riff di Unbilicus su Peaky Blinders, su qualche scena di combattimento, magari un film d'azione tipo John Wick. A lui piace, sono le cose un po' più old school. Poi dice che lui non guarda molta TV o film, magari un reality show, però in generale sì, un soundtrack alla vita in generale, non gli viene in mente niente di particolare. Brian aggiunge The Spinal Tap 2, un documentary che io non conosco, pare sia un classico che a 40 anni di cui stanno facendo il sequel, che dopo guarderò. Dice sì, effettivamente dovremmo chiamare il regista e proporre di essere nel film. A noi va bene tutto, prendiamo qualsiasi incarico. Oppure dice un nuovo Suspiria perché gli piacciono i registi italiani classici. E poi suggerisce, allora perché non fare un tour italiano degli Unbilicus, ovviamente. Infatti hanno dato appunto l'esame di stasera di guardare il film, perché prossima volta ti interrogano, quindi preparati, Ari. Allora, Paul, adesso andiamo a creare delle jam session. Mr. Paul va a creare una jam session con Steve Shane dei Decide. Invece Brian va a fare un duetto con Mir Petrosa dei Creator, con l'aggiunta
di un secondo di un chitarrista come Martin Friedman dei Megadeth, periodo 1990, che è stato appunto dei Megadeth, e con Dave Ellefson, il bassista appunto sempre dei Megadeth. Che tipo di jam session potrebbe venire fuori? Però non per forza metal, non per forza hard rock, un qualcosa di particolarmente strano, contorto, veloce, ma che va a ricondurre appunto di quello che stavate parlando prima, di un remake di film tra Fulci e Bava. Ok, allora scusami. Ritorniamo un attimo su... Allora, chi dei Dayside? Steve Ashame è il batterista. Mil Pedrosa, Ok, cantante dei Creator. allora, Pedrosa. ok. Marty Friedman, appunto chitarrista dei Megadeth, e Dave Ellefson, bassista sempre dei Megadeth. Scusa, Dave. Scusa perché mi sto scrivendo. No, non c'è Dave? problema. Dave Ellefson, mi sembra che si pronunci il nome. Okay. Ok. Okay, sorry guys. So he's proposing that you guys create a jam session. You each have your own. So Paul has Steve Ashheim from Desal. And Brian has a duet with Mil Pedrosa, creator singers. And you can also add Marty Freedom, guitarist from Megadeth, and Dave Elfson, Megadeth's bass player. What would you think will come out of that, even if it's not metal or hard rock? And do you think you could inspire those projects through Fulci and Bava's movies? You know, I mean, yeah, why not, right? I think it'd be pretty cool. It's always kind of, it would be neat. It's neat, I guess, when you can have different musicians from different genres playing together. You know, so if you have somebody like you just mentioned with Steve playing with Marty Friedman, Dave Ellefson, I mean that's it's a mix that usually would never happen, I guess you would think. So, but they're all musicians. We're musicians here, you know, great guitar players, great drummers, you know, great bass players. So I would think it would be something pretty cool and influential. But you know, I think you can probably do that with almost any musician. I would imagine, right, Brian? You know, you get them in a room, and you know, no matter what their style of their background is. I mean, you know, we're all humans and we're musicians, and you know, it's all kind of in the same vein of, you know, rock and roll, metal, whatever, right? You know, so yeah, why not, right? 100%. I think it's cool too because you know, it's like Paul was saying with the hard rock and slowing things down for himself being a very notable heavy metal musician. You know, I think it'd be kind of cool because you'd be able to extract things that are not metal out of those dudes. You know, if I ever had the honor of jamming with those guys, I would hope that my dream band of Vernon Blake on bass, Taylor Nordberg on guitar, and Paul on the drums would be able to join. So, yeah. Sounds great, Brian. Ok. Allora, Paul dice, perché no? Sarebbe una cosa interessante avere persone da generi diversi, un mix che non succederebbe mai in tempi normali. E sono tutti bravissimi musicisti, quindi verrebbe fuori qualcosa di molto bello. Però potresti farlo con qualsiasi musicista, metterli in una stanza e qualsiasi cosa venga fuori. In ogni caso siamo tutti umani in primo luogo e musicisti che hanno la stessa vena di metal e rock. Brian dice, sì, fa riferimento quando Paul prima diceva che stava cercando di rallentare le cose, sarebbe interessante appunto prendere questo tipo di musicista che generalmente fa metal abbastanza estremo ed estrarne qualcosa che invece è più tranquillo. E ha detto che la formazione ideale per lui di una jam session sarebbe il line-up di Unbilicus.
Infatti il Rust in Peace, il disco dei Megadeth sotto la Capitol Records, il label americano se non ricordo male, aveva una formazione stellare con appunto Dave Mustaine alla voce e chitarra se non ricordo male, Marty Friedman alla chitarra, Dave Ellefson al basso e purtroppo il compianto Nick Menza, altro grandissimo drummer veramente fantastico. A te la prossima domanda, Arianna, poi leggiamo la domanda di Arogat, il commento di Arogat, prego. Okay. So the next question is for me. The Call is a particularly fun experiment, in my opinion, because it has a strong contrast between the vintage grooves of the music and lyrics that remind us of more extreme metal. And its concept is abstract, fictional, maybe dark in a way, whereas your other songs have a more relatable kind of vibe. What made you decide to have just that one song convey such a different atmosphere, if it was a decision at all? Sorry, which was the song that you said was different? The Call. Oh, The Call. Oh, Yeah. well. So Taylor and I are both very big book nerds. We both love to read. I'm sure Paul and Vern do too. But Taylor and I, we both love H.P. Lovecraft, of course. So, yeah, we just went with that one. I didn't want everything to be kind of reality, real life based, maybe redirect it a little bit. So, I was reading the Lovecraft Compendium. So, of course, I just went with the Cthulhu mythos. It's an easy one to nail down. And it's funny because Taylor actually wrote to me while I was writing the lyrics. I said, hey, what do you guys think of this? And he's like, I'm pretty sure this is a deicide lyric. And I was like, oh, shit. Okay. So, I had to go back to the drawing board. But, yeah, I guess it's just that because I've always written, about my, how I'm feeling or, how I perceive things. So I tried to do something a little bit different this time and go with a literary theme instead. Mhm. Allora, la domanda era sulla canzone The Call, che è un esperimento abbastanza divertente perché c'è questo contrasto molto forte tra la musica, che è appunto questa vibe un po' vintage, e il testo, che invece è una strizzata d'occhio al metal un po' più estremo, e il concetto è comunque abbastanza astratto, un po' più cupo, mentre le altre canzoni hanno una vibe molto più tranquilla, un po' alla portata di tutti, diciamo. Quindi gli ho chiesto come mai questa canzone in particolare aveva questa atmosfera diversa dalle altre. Allora mi ha detto che lui e Taylor sono dei topi di biblioteca, adorano leggere, e in quel momento stavo leggendo Lovecraft, quindi ha deciso di ispirarcisi, perché non tutto quello che scrive alla fine è basato su vita reale. Gli piace anche cambiare. In quel momento stava leggendo un compendio di Lovecraft che parlava del mito di Cthulhu e quando Taylor l'ha ascoltata gli ha detto sono abbastanza sicuro che sia un testo dei design. E quindi ho detto vabbè, ho dovuto ricominciare a scriverla. Comunque insomma, ho detto io quello che scrivo riguarda le cose che sento, che percepisco, e quel giorno me la sentivo di scrivere una cosa diversa e magari un po' più dark. Perfetto, allora il commento di Arrogat che adesso lo cerco, eccolo qua. Prego. Deve andare. Ok, perfetto. Allora salutiamo Brian. Veramente grazie Brian, grazie di cuore, ti auguriamo il meglio. Poi tanto ci sentiamo in una futura parte di video intervista. Ciao Brian. Grazie mille. Thank you, Brian. Fantastico. Thank you. Ok, quindi salutiamo Brian e rimaniamo con Mr. Paul Mazurkiewicz. Quindi questo commento puoi leggerlo per favore Ari, così appunto finiamo con i commenti. Unfortunately, I have to go. Thank you, Paul and Brian, for this interview. I hope to see you soon for another live session. Good luck with everything. Keep it up. Hugs. Thank you. Thank you. Perfetto, Paul, secondo te quanto è sottile la parola arte e musica in generale? In America, quanta importanza si dà all'arte e quanto allo stesso tempo non si dà proprio totale concentrazione alla musica? Intendo, quando si è bambini,
quanto è importante appunto insegnargli cosa vuol dire avere uno strumento in mano, oppure il significato della vera arte e non quell'arte spicciola che vediamo nelle televisioni, quindi quella parte trash che non serve a quasi pressoché nulla. So, you have two questions. The first one is how much of an importance do art and music have in the U.S. and in particular, first concerns children. Is it valued to teach children how to use an instrument and how to appreciate art? But he means, I think he means traditional classical art, even contemporary, but like proper art. He means not TV trash or stuff like that. It's pretty important, and I think it's valued pretty heavily in the United States. I mean, there's a lot of we have a lot of museums and a lot of for traditional art, of course, and I remember growing up in music with music. In school, we had actually, you had music classes. You can go to learn an instrument if you would like. So I think that I believe that still happens these days. I'm, of course, far removed from going to school anymore here. So, but I think overall it's valued heavily. I mean, it just seems to me like it'd be a no-brainer throughout the whole world, right? I mean, how powerful music is, and what it can do. It really it brings people together. It helps people in times of need, whether they're down on their luck or they're having health issues or just getting them through whatever their hard time they're having. I mean, I think it's a universal remedy, and it's a universal, just powerful force, music in general. And then same thing with contemporary just art. Yes, like paintings and sculptures and statues and just anything that's going to be created by people that you can look at is such a powerful thing that we've been fortunate to be around and have and throughout the world for many years, right? So I think in the United States it's no different, and it's going pretty strong in the way of yes, it's important for the kids and for people to be interested in that and to have that in their lives and just have it as much around as possible for them to absorb if they'd like to. So it's pretty heavy here in the States for sure. Ok. Allora, dice che effettivamente ci danno abbastanza importanza, che ci sono diversi musei anche di arte tradizionale, e lui quando era a scuola comunque ha imparato a usare uno strumento e ha detto non sono a scuola da un pezzo, però penso che lo facciano ancora adesso. Ed è evidente che si insegni l'arte, che si insegni la musica a scuola, perché la musica è uno strumento talmente potente, capace di portare assieme le persone, che ti aiuta nei momenti di bisogno, che sia problemi di salute o se hai un brutto periodo per qualsiasi motivo. È un rimedio universale e una forza molto potente. La stessa cosa con l'arte, che può essere visiva, che può essere scultura. Qualsiasi tipo di arte ha un potere, e negli Stati Uniti si rendono conto di essere fortunati ad averlo, e effettivamente sì, ci danno molta importanza sia per i bambini che per la gente in generale. E sì, ha detto che cercano di averlo nella propria vita per quanto possibile, è una cosa che in generale li accompagna, alla quale tengono. Non ti sentiamo. Lascio a te l'ultima domanda del canale. Buon divertimento, Ari. Ok, con l'ultima. Vai. Okay. Yeah. So this is the last question. This is something we ask every artist that comes in here. So il Calice Nero,
the name of the channel, means the black goblet. So if you have to put something alcoholic in it, a drink, a cocktail, whatever, what would you choose, and how will it represent what you are and what you're making with your music? Diverso da quello di ieri, quella di ieri non vale. Diglielo perché ho già The one from risposto ieri. yesterday cannot be used. Well, of course, I figured as much. And we're talking different music, you know. But I would have to go with some sort of, you know, maybe like just a good red wine. You know, and I think that would be symbolic for Unbilicus. You know, just a little more sophisticated kind of a thing. You know, it's just very, you know, a little more, right? Like I don't know how else to explain it. Just it has that vibe. Like, you know, I can see you sitting down and enjoying a nice Cabernet or you know, something like that. You know, with hard rock music or with Umbilicus in general. I don't know why. It's the first thing that comes to my mind, like red wine. I do like a good red wine, and you know, not as much as I like Guinness, which I brought up yesterday for the Chalice. But Right. We're gonna go red wine. Ok. Allora, dice che ovviamente sarà una risposta diversa perché la band non è la stessa. Comunque la sua risposta è un buon vino rosso che secondo lui può simbolizzare Unbilicus, nel senso che può essere una cosa un po' più sofisticata, come sedersi con un buon cabernet, con una buona musica rock in sottofondo. Specifica che non gli piace tanto quanto la Guinness, ma per questo progetto si sentirebbe di compararlo al vino rosso. Ok. Perfetto, siamo giunti alla conclusione di questa interessantissima intervista. Ormai Paul è di casa, ormai grandissimo Paul, quindi ovviamente per noi è un onore averlo sempre. Paul, ci vedremo in futuro con un'altra intervista che poi ti dirò, vediamo di fare una sorpresa ai nostri spettatori. Noi ti ringraziamo veramente per la tua disponibilità, per la tua veramente umanità incredibile, e per noi è sempre un onore averti sul canale. Veramente sei un grande, sei veramente un grande. Okay, so he says that we're going to see each other again. This is a little spoiler for our audience, but in the meantime, we thank you for your availability and for being so human and such fun to talk to. And we are honored to have you here. And yeah, he says you're amazing. Well, thank you for having me again, and thank you for this interview with Umbilicus. And on behalf of Brian, I know he had to split there, but I appreciate. I know he appreciates it as well. It was a lot of fun. I'm glad we were able to do this, and yep, we'll hopefully see you soon. So for sure. So thank you guys. Thank you very much. Thank you. Thank Bye you. bye, See you Guys. soon. All right. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Bye, Bye. Paul. Bye. Ok, Bye bye. aspetta. Perfetto. Allora, cosa ti è sembrato? Siamo ancora in diretta. Cosa ti è sembrato questa Sì, intervista? l'ho Te lo dico imparata. sempre perché così almeno... Mi ricordo. Cosa ti è sembrata come intervista? Mi è piaciuto parlare con loro perché erano molto reattivi, veramente gentilissimi. Poi a me è piaciuto particolarmente che quando gli chiedevamo cose magari un po' più profonde, loro dicevano: no, ma guarda, abbiamo fatto la cosa così sull'estero del momento, non ci diamo troppa importanza, non andate a cercare significati nascosti. What you see is what you get. Quindi Mi diretti piace come la un gente che fa treno. le cose per divertirsi e basta. Sì, sì. Infatti loro proprio lo fanno per divertirsi come i Cannibal E c'ha Corpse. ragione. Allora, rimani 2 secondi che ti saluto in privato. Ragazzi, io ringrazio Arianna, veramente sempre, Grazie a ormai te. non dico più niente, che sta facendo un lavoro allucinante. Allora ragazzi, noi ci vediamo direttamente domani, perché ci sono alcune interviste. Allora, domani ci sarà, allora, vediamo un attimino, un gruppo tedesco
dell'underground sotto l'agenzia PR da Metalist di De Pulito, che si chiamano i Sarlic Bliss, che è un gruppo appunto melodic black metal, melodic death metal, scusate, dalle 19 alle 20. E poi ci sarà in video intervista Daniele Follero e Luca Masperone con il libro La storia dell'hard rock e dell'heavy metal, dove ci sono veramente tanti gruppi, dall'heavy al metal più estremo, quindi veramente c'è tutto e di più. Infatti con Ariana ci vediamo, ve lo dico già, perché è stata già arrivata la conferma, con Phil Fasciana e Malevolent Creation. Quindi a bomba, un'altra intervista che ci divertiremo alla grande. Quindi alla grande, ragazzi. Allora, niente, io auguro una buona serata ad Arianna, una buona serata a tutti, ragazzi. Il grande spettacolo continua, non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.